Barkanku zuwa ga darasin yau, ina fata muna cikin koshin lafiya. Yau za mu koyi yadda ake canza mixed number zuwa improper fraction. A ƙarshen darasin yau ya kamata mu san yadda ake canza mixed number zuwa improper fraction. Misali na farko, idan muna da two whole number 3/4, a wurin ba da amsa sai mu ninka wannan denominator wato 4 nan sai mu ninka ta da 2. Sai mu ce 4 times 2. Ba za mu tsaya a wurin ba, sai mu ada da wannan 3 da ke sama. Sai mu ce 4 times 2 plus 3. Sai mu ja layi kamar aka. Wannan denominator na proper fraction da ke bayan wannan sai mu ajiye ta a wurin. Yanzu nan idan muka ninka wannan mun samu 4 times 2. 4 times 2 zai bamu 8. 8 plus 3 mun samu 11. Yanzu nan amsan nan ta bamu 11/4. Kun gan cewa wannan na da sauki? Misali na biyu, idan muna da 3 number 1/2, kamar da muka yi na farkon, za mu ninka wannan denominator mu ce 2 times 3 plus 1. 2 times 3 plus 1 sai mu ajiye wannan denominator a karkashin shi. Yanzu nan bari mu yi multiplication sai mu yi addition. 2 times 3 zai ba mu 6. 6 plus 1 mun samu 7. Wato wannan amsa ta zama 7/2. Ina fata wannan darasin na da sauki. Misali na gaba, idan muna da 1 number 2/3, sun ce equal to, mu ninka wannan denominator da whole number sai mu hada numerator. Sun ce 3 times 1 plus 2/3. 3 times 1 zai ba mu 3 plus 2 mun samu 5. Amsan mu ta ba mu 5/3. Na fata wannan na da sauki. Za mu yi wannan a hoto mu gan ko zai ba mu wannan 5/3. Yanzu nan wannan 3 yana nuna mana cewa an raba wannan fraction kashi 3. Wannan 1 na farkon tana nufi 1 whole. Bari mu aje 1 whole kamar haka. Wannan fraction na biyun 2/3 tana nufi guda biyu cikin kashi 3. Bari mu aje ta kamar haka. Idan muka kirga wannan da aka yi fenti, muna da 1, 2, 3, 4, 5. Sai mu aje 5. Wannan denominator ai uku aka raba wannan sai mu aje 3. Mun samu 5/3. Wannan ita ce yadda ake canza mixed number zuwa improper fraction. Ina fata wannan darasin na da sauki. Ga waɗannan ayyukan ina so kuma ku gwada, ku canza shi zuwa improper fraction. Sai mun sake haduwa sai hanjima.